Hi everyone, welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යම්කිසි තැනක අපට කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් කීයක් ಜಾති තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් අපිට වතන පුටු කීයක් තියෙනවද? වාහන කීයක් තියෙනවද? නැත්නම් ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න ඕන වුණොත් අපි ඒ ප්‍රශ්නය ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ how many ගණන් කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් ගැන ප්‍රමාණය දැනගන්න ඕන නම් අපි යොදන වචනේ තමයි how many ඊට පස්සේ අපි දාන්නේ අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය දේ නම අපි කියමු පුටු කීයක්ද how many chairs නිදන කාමර කීයක්ද how many bedrooms ළමයි කීයක්ද how many children ලෙඩු කී දෙනෙක්ද how many patients වාහන කීයක්ද how many vehicles ඊළඟට අපි ඇඩ් කරනවා are there දැන් බලමු ලෙඩු කී දෙනෙක් ඉන්නවද how many patients are there ලෙඩු කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේ රෝහලේ in this hospital ඒ ටික අන්තිමට ඇඩ් කරන්නේ එතකොට how many patients are there in this hospital මේ රෝහලේ ලෙඩු කී දෙනෙක් ඉන්නවද how many patients are there in this hospital මේ කූඩුවේ කුරුල්ලෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කූඩුවට අපි කියනවා cage කුරුල්ලෝ කීයක් ඉන්නවද how many birds are there in this cage මේ කූඩුවේ how many birds are there in this cage මේ කූඩුවේ කුරුල්ලෝ කීයක් ඉන්නවද how many birds are there in this cage මේ නේවාසිකාගාරේ ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද how many children are there නේවාසිකාගාරයට අපි කියනවා hostel in this hostel how many children are there in this hostel මේ hostel එකේ ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද how many children are there in this hostel මේ පෙට්ටිය අන්නාසිගෙඩි කීයක් තියෙනවද how many pineapples are there බලන්න දැන් හරිම ලේසි how many pineapples are there in this box එක ඇතුලේ නම් in how many pineapples are there in this box මේ පෙට්ටියේ අන්නාසි කීයක් තියෙනවද මේ පන්තියේ ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද how many children are there in this class මේ පන්තියේ ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේසේ උඩ පොත් කීයක් තියෙනවද උඩ on මේසේ උඩ on the table එහෙනම් පොත් කීයක් තියෙනවද how many books are there on the table මගෙත් එකම කියලා මේ වචන වලට කට හුරු කරගන්න මේ කම්පැනි එකේ අබෑර්තු කීයක් තියෙනවද අබෑර්තු vacancies how many vacancies are there in this company මේ කම්පැනි එකේ vacancies එක අබෑර්තු කීයක් තියෙනවද නම් කීයක් තියෙනවද ලිස්ට් එකේ නම් කීයක් තියෙනවද how many names are there in the list ලිස්ට් එකේ නම් කීයක් තියෙනවද how many names are there in the list මේ හෝටලේ කාමර කීයක් තියෙනවද how many rooms are there මේ හෝටලේ in this hotel how many rooms are there in this hotel මේ පොතේ පිටු කීයක් තියෙනවද පිටු වලට අපි කියනවා pages how many pages are there in this book මේ පොතේ පිටු කීයක් තියෙනවද how many pages are there in this book මේ ගෙදර නිදන කාමර කීයක් තියෙනවද bedrooms නිදන කාමර නම් how many bedrooms are there in this house මේ ගෙදර නිදන කාමර කීයක් තියෙනවද මේ පෙට්ටියේ පාට පැන්සල් කීයක් තියෙනවද පාට පැන්සල් color pencils
How many color pencils are there in this box? How many color pencils are there in this box? මේ පෙට්ටියේ පාට පෙන්සල් කීයක් තියෙනවද? How many color pencils are there in this box? ඔයාගේ කටේ දත් කීයක් තියෙනවද? දත් කීයක් තියෙනවද? How many teeth are there in your mouth? How many teeth are there in your mouth? ඔයාගේ කටේ දත් කීයක් තියෙනවද? How many teeth are there in your mouth? රෙදි වැලේ කමිස කීයක් තියෙනවද? කමීස කීයක් තියෙනවද? How many shirts are there? රෙදි වලට අපි කියනවා cloth line. In the cloth line. How many shirts are there in the cloth line? රෙදි වැලේ shirts කමිස කීයක් තියෙනවද? How many clothes are there in the cloth line? පොලිමේ මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? පොලිමට අපි කියනවා queue. මිනිස්සුන්ට people. එහෙනම් how many people are there in the queue? How many people are there in the queue? පොලිමේ මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many people are there in the queue? ඔයාගේ ගෙදර සුරතල් සත්තු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? සුරතල් සත්තුන්ට අපි කියනවා pets. How many pets are there in your house? How many pets are there in your house? ඔයාගේ ගෙදර සුරතල් සත්තු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many pets are there in your house? ශීතකරණයේ බිත්තර කීයක් තියෙනවද? බිත්තර නම් x, ශීතකරණයට අපි කියනවා refrigerator. එහෙනම් කොහොමද දාන්නේ? How many eggs are there in the refrigerator? How many eggs are there in the refrigerator? බලන්න හරිම සරලයි. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට වාක්‍ය පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, ලියන්න, කටරලා හයියෙන් කියන්න. යාළුවොත් එක්ක ගෙදර ඇත් එක්ක කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි වචන වලට කට හුරු වෙන තරමට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පහසු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහිමු. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හොඳයි කියලා හිතුණා නම්